Dear 9th standard students, so in today's class we are going to see something in grammar, and to start quickly, in standard 8 you would have studied all about noun, pronoun, verb and everything, correct? So in today's class we are going to see have you ever heard about synonyms? What is synonyms? Synonyms, common terms, synonyms na meaning, right? So we are going to see something about homonyms. Homonyms na enna? Homonyms means homo. இதை வந்து ஹோமோனிம்ஸும் சொல்லலாம், ஹாமோனிம்ஸும் சொல்லலாம். ஹோமோ அப்படின்னாக்கா சேம், ஹோமோ ஹோமோ ஹோமோ, ஓகே. Homo. Nims na the meanings synonyms meanings are homonyms na same type of sound or spelling, but it will be having a different meaning. Adu per da homonyms. Okay. Say for example, we will see certain words which will be have. So in this section you are seeing certain words called cricket. Cricket is a popular sport. So in this section we are seeing certain statements called cricket is a popular sport. Cricket is active at night. So cricket abindra word vachu they are forming different sentences. Okay. Bank. So bank vachu enna madri sentences use pannalam? I went to the bank yesterday. We were sitting at the bank of river Ganga watching the boats. அந்த மாதிரி பேங்க்ன்றதுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கா? ஒன்று வந்து வங்கி அந்த பேங்க், இன்னொன்று வந்து the board அந்த seashore banks of the river கரையோரம் இருக்கு இல்லையா அது. ஸோ இந்த வில் வச்சு, பார்க் வச்சு, வாட்ச் வச்சு நீங்கள் similar type of sentences எனக்கு எழுதி கொடுங்க. Okay, that is the homework. Next says, look at the prefixes given and frame two new words for each prefix and suffix. Okay, so one is done for you. Already example la கொடுத்துட்டாங்க, so it should be easy for you. Sub வச்சு ரெண்டு words என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? Subway, subconscious. What is the other word that you can also write? Subordinate. Okay, இன்னொரு வேர்ட் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கூகுள் இட் அவுட் ஆர் ஃபைண்ட் இன் டிக்ஷனரி படிங்க. டிக்ஷனரி ரீடிங் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் யுவர் லைஃப். இட் இஸ் கோயிங் டு be helpful for your life in all the ways. Okay, எங்கே போனாலும் when you have a dictionary for the language which you are actually interested in or passionate about, learning a language will become easy for you. Okay children. Next word என்ன? un வச்சு என்ன word வரும்? unconscious, uncomfortable வருமா? அதே மாதிரி n வச்சு, dis வச்சு, ir வச்சு, re வச்சு write me two words and submit it to the group. Okay. Next, suffix. Prefix na என்னம்மா? Prefix இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல. Prefix, what is meant by prefix? Prefix. Fix the word previous. Subன்ற word ஃபர்ஸ்டாக வரணும். ஃபர்ஸ்டாக வர்றது பேர் தான் prefix. Fix this word first. ஏதாவது ஒன்று வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்னு சொன்னாங்கனாக்கா ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண போகிறது தான் ப்ரிஃபிக்ஸ். Suffix. Fix the word at the lastல ly, suddenly, happily. Okay, இதெல்லாம் suffix. or, ness, ian, ist இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேர்டில் லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற லெட்டர்ஸ். ஸோ suddenly, happily, commonly அந்த மாதிரி இருக்கிற வேர்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் கோஆர்டினேட்டர், கண்டக்டர், டிரைவர், ஹாப்பினஸ், நானே ஒரு வேர்டு எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டேன். ஓகே, நீங்களும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு நான் இப்போ சொன்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்ட் மீ டு த homework for
WhatsApp group, homework WhatsApp group. Okay, so now we have seen about homonyms. What are homophones? Homophones are words with similar sound but different spelling and meaning. Okay, homophones na enna, same words da irukum, same sound irukum. Okay, but different spelling and meaning irukum. Homophones, phones, phonetics na enna, sound. Homophones அப்படினா என்ன, same sound. Homo na என்ன, similar, same. Homophones அப்படினா என்ன, same sounds. So similar sounds வச்சு different spelling and different meaning இருக்கிற மாதிரி என்னெல்லாம் வார்த்தைகள் இருக்கோ அதை நீங்கள் டிக்ஷனரியிலையோ இல்லை கூகுள்லேயோ go and search in Google. Homophones for in, homophones for no, homophones for be, be அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும். அது என்னன்றதை எழுதி நீங்கள் எனக்கு எழுதுறது மாத்திரம் கூடாது, அந்த வேர்ட்ஸ்க்கான மீனிங்ஸும் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, now listen to the passage on Paralympics and choose the correct answer. Okay, I will send you a audio message about Paralympics to the group and I will ask questions from that so you can listen carefully about it. Okay, now leave all these things, just ignore. I want you to prepare a speech about 80 to 100 words for the morning assembly, stressing on the importance of games and sports in ensuring a healthy body and mind. Usually school irkarche, when you are coming to school, what will you do? The school used to give a topic for a week for each classes and we will ask you to speak about those topics. So each student முன்னாடி வந்து பேசிட்டு போவீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி now I want all of you to prepare a speech about the importance of games and sports. Games and sports ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட், அது ஒரு ஹெல்தி பாடி அண்ட் மைண்டுக்கு ஒரு கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸு எந்த அளவுக்கு ஒரு லைஃப்பில் ஒரு மனுஷனுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத பற்றி 80 to 100 words எனக்கு நீங்கள் ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி you have to send me a voice message. Okay, this thing is for voice message. Now coming to writing, I want you to write on this. It is an imaginary writing, obviously. Your friend who lives in another city has won her championship trophy in the recent sports meet. Write a letter congratulating him. புரியுதா? உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க யாரோ, ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க வந்து பக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிற சிட்டி, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை ஆர் பெங்களூர் ஆர் சம்வேர் இன் திருப்பதி ஆர் டெல்லி நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அந்த சிட்டிலேருந்து தூரமாக கொஞ்சம் புனே ஆர் சத்தீஸ்கர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்காங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு. ஓகே, அவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஸ்போர்ட்ஸில் தட் பர்சன் ஹேஸ் ஒன் சாம்பியன்ஷிப். ஓகே, I want you to write a letter congratulating that particular person, and the person வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் he might be a cricket person or badminton or coco or kabaddi or football, ஏதோ ஒரு program of event ஸ்போர்ட்ஸில் he or she has won championship. I want you to imagine that and write a letter congratulating your friend. Okay, ஸோ இதில் என்னெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னாக்கா, your friend is living in some other city. He or she has won a championship trophy in the recent sport. And the sport ko or name you have to give. And you have to congratulate. So all these things are very important. And you should be expressing your happiness. That is what I will be seeing. The letter writing format, the words you are using and your imagination is in the content is what I will be seeing. Okay, and the second thing is collect information from newspapers, magazines, periodicals and books about any two famous sports women, especially women. Prepare their profiles using the following format. So என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, two sports personality, எஸ்பெஷலி அவங்க ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கணும், விமன். ஓகே, விமன் கேட்டகரியில் இருக்கணும். அவங்களோட ப்ரொஃபைல், அவங்கள பற்றி நீங்கள் படித்து
அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், அவங்க எந்த ஸ்டேட், which state does she belong to, and which team does she represent, what kind of sports or game is she associated with, when was her debut in the sense like first time அவங்க வந்து into the world of sports எப்போ வந்தாங்க, what was the best achievement in her career, her hobbies, her awards and medals. இதை பற்றி நீங்கள் நேம் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இதை அவங்களது இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும். அது யார் வேணாலும் இருக்கலாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் அபவுட் இட். ஓகே, and then complete this. We will see about this section in the next class. Thank you.